vivons dans une société. We are living in a society Côté souvent nous avons tendance where often we have the tendency et pour porter nos croire que to lead us to le believe cœur brisé that broken c'est une hearts question de femme. are a women's Malheureusement dans la société, issue. nous vivons dans une société. Unfortunately, in the society Dès que that parler we're de living cœur in, brisé, when they speak of broken Premier hearts, monde ouais the c'est first people that they see comme are si garçon women. à ciel. It's as if men don't Les have par contre bagaille hearts, ça. and they don't know this. Mesdames ont toujours peur pour cœur pas brisé. And women are always Ils scared ont so their toujours hearts dit, not be cœur m'était broken. brisé. They said, my heart was broken. Quel brisé hier. My heart was broken yesterday. Mais j'ai l'impression qu'il And I faut have de the vous garder impression that seulement. If a woman, you just Ou look at briser them, qu'elle. you break Ou their pas heart. dire bonjour. You didn't say Ou briser hi, qu'elle. you broke their heart. Au point que l'on mentionné cœur brisé That as soon as dans we une mention a relation broken heart quelconque, in any relationship, nous toujours fait allusion à la femme. we always refer to the woman. Mais moi, j'avais dit au matin hein, But I want to tell you this morning que 80% that 80% des cas de violence of cases of que nous connaissons dans la violence société, that nous, is known in our c'est une society réponse are a à un response brisement de cœur. to a broken heart. Il faut souligner également que And it must be noted as là, well nous parler de cœur ici. that when we speak of heart, Nous here, surtout fait allusion we directe are à notre referring âme. directly to our soul. Parce que nous connaissons que Because we know l'homme, that man étant un être tripartite, is a three-part il est being, composé de and it's esprit, composed of this mind, âme et soul, corps. and body. En d'autres In termes, other words, on a dit que would say l'homme c'est un man would esprit be a spirit qui habitait un that corps inhabits a et qui body possédait and un has âme. a soul. Donc, chers amis dans le So Seigneur, my dear friends in the comme Lord, toute maladie, as all le illnesses, cœur brisé, a broken heart il y a des symptômes has qui symptoms sont propres à lui-même. that are its own. Comme toute maladie, Like on all dit le illnesses, cœur we brisé, say that il y a broken des heart symptômes qui sont propres à lui-même. has its own Et symptoms. professionnels dans le domaine, And professionals in this ils ont domain, présenté quelques presented dans symptômes qui sont plus some of the fréquents symptoms that qu'on are est capable de often joindre la caille monde qui common that you gagne might find le cœur brisé. in someone with a broken Et heart. parmi ces symptômes, And among the ils ont symptoms, présenté ce qu'on they appelle presented l'essoufflement. shortness of Pour breath. monde qui a un cœur brisé, someone has a broken c'est quelqu'un heart, qui toujours, it's one même lorsque who, le pape even courir, if they're not même lorsque le running, pape fait un travail even qui if they're not dure, doing on something toujours that's l'impression que manual son labor, monde you always qui have a the impression that essoufflé. someone that has a Et shortness of d'autres breath. aspects que vous présentez, And another aspect that du they moins present, d'autres or symptômes another que vous symptom that they présentez present en ce qui concerne le cœur brisé, concerning a broken c'est heart douleur brutale is a sudden au niveau de la poitrine. in the chest. L'autre symptôme Another que vous symptom présentez en ce that qui they concerne present le cœur concerning brisé, a c'est broken douleur brutale is dans sudden le pain bras ou la in mâchoire. the arm Et ils ont and présenté jaw. l'autre symptôme, And they tel que presented another symptom, palpitation, which is tel que palpitations, perte de connaissance. loss of Donc c'est consciousness. quelqu'un parmi ensemble de symptômes These are qui some le fait common comprendre symptoms que that mon will ça make you c'est understand that this quelqu'un person qui is doit one marcher who normalement, is maybe qui be doit walking vivre d'après normally tout or le monde normalement, living pourtant by qui est everyone normally, victime, but is du moins a qui victim, connaît ce qu'on appelle or at least un knows cœur what is called brisé. a broken heart. Donc les signes et symptômes The signs de and ça relève symptoms le of syndrome what they du call cœur brisé. the syndrome Qu'est-ce qu'on of a appelle broken heart. et les douleurs As- thoraciques. Et j'en ai parlé, il parlait également As we have de spoken of, essoufflement, cher ami, dans le and Seigneur. shortness of breath. Donc, au monde qui a le cœur brisé, So someone who has a il broken connaît heart souvent des knows épisodes. often Et il y aurait episodes, les épisodes and de they sanglots. call these C'est un pain monde qui est symptoms. toujours en colère. Someone who is Et c'est un always monde qui, angry. certaines fois, Someone who dans une situation de sometimes désespoir. who is in a C'est quelqu'un qui situation parfois of se trouve désespéré. Et c'est hopelessness, une or bagaille qui arrive one of the lorsqu'on things that monde happens a ce qu'on when appelle someone has le cœur a brisé. broken heart. Et c'est encore le cœur brisé, frère. And another thing à that ce a que broken le heart monde pas does, manger. it makes you Il y a des gens not lorsque eat. cœur Some people, brisé, when their lorsqu'ils heart is sentent broken, symptômes, when ça, they yo. feel these Il y a des gens qui pas symptoms, manger. they don't Il y a eat. des gens qui pas There's some dormir people who pendant un don't certain sleep temps. during a Il y a certain des gens period qui of même time. négligent Some l'aspect even hygiénique. neglect Il their y a personal des gens qui hygiene. pas propre Some l'école, don't even clean qui themselves, négligent l'école who neglect their body suite à un because brisement of de a cœur. broken heart.
Mais cependant, il y a des gens Yet there are qui some veulent people paraître who durs. want to appear monde stronger. qui voulait Some paraître people want ferme. to appear Il y a des gens qui veulent strong, paraître comme un who want to monde appear qui as n'a pas peur someone rien. who does not Il y a fear des gens qui veulent anything. avoir l'impression Some que people want to rien give the pas impression affecté. that nothing affects Et des them. fois, lorsqu'ils And subissent sometimes de when ce qu'on they appelle fall le brisement du into cœur, a broken eh bien, heart, il y a tendance they have the pour les tendency cacher ça, to hide pour this, le monde pas ouais ça, for no one pour else le monde to pas see this, for réaliser no ça. one to Mais realize le this. sang, malgré But la this, patte pour le cacher but ça, then even mais moi, while je they're dis trying que to bagaille hide qui en it, dedans, there's things are qui in pas you qu'à cacher. that cannot On ne doit be pas hidden. mettre le aujourd'hui. You may not put it Mais out today, avec le but temps, with time, la fait surface it will quand come même. to surface. Donc, ça c'est révélé que So statistics environ show that 82% about 82% des gens of qui people vivent sur la terre des who hommes live on the earth connaissent man ça know relève or le have cœur experienced brisé. a broken heart. C'est ainsi que, eh bien, cette maladie, And this is an du moins illness syndrome ça, or this cette maladie qui syndrome est tellement is importante, an illness that's cette maladie so qui fait important tellement de ravages, that eh bien, is so Dieu a common pris le soin that God pour took traiter time maladie ça. to treat this Dieu a illness. pris le soin God took his pour que, time n'est-ce pas, to eh bien, les mettez maladie ça, to dans le put this calendrier, illness dans l'agenda, it's comme his étant agenda une maladie as qui an doit être illness traitée. that must be Et ma vie treated. dire ce And I want matin to tell you this que le morning cœur brisé that a broken n'a qu'à heart traiter par aucun cannot be médecin. treated Le by cœur any brisé doctor. A pas qu'à broken traiter heart par cannot aucun be treated psychologue. by Un any psychologue qu'a psychologist. A aidé. Un psychologist can psychologue help qu'a you. aidé à jouer une They can help amélioration. you find Mais or celui qui traite le cœur brisé make it better. But s'appelle those who have a Jésus. broken heart, who can heal a broken Il heart, dit dans is Isaïe Jesus. 61 verset And it says in 1er, Isaiah il dit qu'il ça, il dit 61 verse 1, L'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur sur moi-même. car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Parce aux que malheureux. l'Éternel loin moi pour me porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur Les brisé, voyez pour me guérir, merci, ceux qui ont le cœur brisé. Maintenant, dans ce verset, le But mot in this hébreu verse, original the Hebrew pour cœur word brisé, for broken c'est heart Shabbat, is qui Shabbat, traduit brisé. which Il s'agit, translates cher to ami, broken. de quelqu'un And it's qui est one comme un miroir. That Eh bien, is like lorsqu'on a a un miroir qui mirror. And when you have a mirror that ou is qu'a fait shattered, n'importe sorte you can do whatever you autant want. aimer côté aimer miroir là. However Il much tombe, you il finit love this brisé. mirror, but once it Ou has mettre fallen rejoindre and tout broken and morceau, shattered, you can ou find mettre all the toute gloutte pieces. ça You qu'a can gagné. take all glue Ou mettre that essayer exists or coller have, ensemble, that you have, ou pas and jamais glue them rejoindre together, même but you will miroir ça never encore. Si receive vous or besoin find the même same miroir mirror ça, again. vous If pouvez you aller want the acheter same un mirror, autre miroir qui est then you will similaire. buy Mais another quand à ce mirror or a miroir une similar fois one. brisé, But once eh a bien, mirror vous ne is pouvez pas shattered, rejoindre you encore will not n'importe find it sorte à again, no faire matter avec what elle. you can do Donc with un it. cœur brisé, So c'est a pas broken quelque heart chose qui is guérit not comme ça. Un cœur something that brisé, can be healed c'est like pas this. A quelque chose broken que heart yon is moun not quelconque, something yon that personnalité someone or quelconque, a yon personality professionnel or quelconque qui a décidé pour le professional can réparer. decide to repair. David nous dit And David dans le tells psaume us 147 in Psalm au verset 3 147 in et nous verse lisons à 3, partir du premier and verset, we read mais c'est starting from David verse qui 1. dit. This is what Louez the Bible l'Éternel. Il says. dit, honorez l'Éternel, car il est beau de célébrer parce que notre il est Dieu, bon pour nous célébrer Dieu noir, car il est doux, parce que il est doux, il est bien séant il de est bien louer. seigneur pour nous louer. lui. L'Éternel rebâtit L'Éternel Jérusalem, rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés il d'Israël, rassemblait exilés d'Israël, yo, il guérit ceux qui ont le et cœur puis il brisé. guérit, merci, ici là, qui a un cœur brisé. Cher ami dans le Seigneur, My dear friends in the permettez-moi de Lord, dire, allow du me moins to permettre tell que me you, or rappeler, at least allow me to lorsque remind au you son monde qui that meurtri when you're someone par la who is vie, il est facile pour être who is coincé struggling or bruised by et life, abandonner rêve ou yo. easy to Mais ça qui est get important, c'est stuck or que leave dans your le plan de dreams. Dieu, But what's important is that in quelque the part plan la vie t'a of bousculé, God, however eh bien life Dieu toujours may a un turn you plan around, God pour que has les a libérer, plan to pour free guérir de you, to heal blessures you et pour of your rendre wounds à nouveau and to make en you entier. whole Si lorsque again. glace l'a tombé, And eh bien personne n'a qu'à recoller, personne n'a when qu'à the refixer. glass is Mais broken si and là no one qui can fix it, but the one who
qui comes, oignent. Et who l'Éternel is voyait anointed, and the pour Lord guérir le cœur brisé. sent him Eh bien, to si là, heal c'est broken seul, hearts. c'est là, And qui this a person is the only rebâti, person that can qui a repair, recampé that can un cœur bring forth qui est a brisé. heart that was Cela veut tout once simplement dire, broken. cher ami, This que de simply la means, même my dear friends in the manière Lord, that où qu'a in the blessé same le way corps, that you et can au gain hurt des your liaisons ou des body, plaies, or some c'est de people la who have même cuts or manière wounds, is the qu'on same capable way de blesser dans that you l'amour can hurt et your gain des soul cicatrices. and Cher get ami dans le scarred. Seigneur, My dear il est friends in the Lord, facile lorsqu'on est it's malade easy when pour someone nous is découvrir sick blessure to là. discover Il est the facile wounds lorsqu'on or est the blessé dans le corps, cuts. pardon. It's easy for when Pour someone nous who is découvrir cut blessure là. on their L'homme body, doit so you can see the égratigner. wound. Someone Il est who facile pour nous is découvrir cut, lui. it's Parce easy que il to paraît see it visible. because it Tout le appears monde voit côté visibly, sang and everyone coulé. sees Tout where le the monde blood voit is côté being shed. marque yoyé. Everyone sees Il where est the facile marks dépendamment are. de It's gens on easy a blessé. depending on Des gens how the on a person baillé is sang. cut or Pour que how t'emmènes much blood dans they're giving, l'émergency. to bring them Pour to the faire le plan emergency premier room soin. and to Mais get moi, first Dieu, aid. cher ami But dans I le want to Seigneur, tell you, my dear friends in the quelqu'un qui a Lord, un cœur that the brisé, one who has le a pire broken de heart, ça, c'est que même lui-même, that il n'est pas even comme ça them, brisé cœur. they don't Des know fois, what il y a has même mon broken sac their pas heart. comme ça Sometimes brisé that cœur. person doesn't even know Il what doit has marcher broken their avec heart. vous. Il doit They vivre may be avec walking vous. with Il you, doit dormir living with avec you, vous. sleeping Pourtant, with il a un you, cœur but qui est yet they brisé. have a heart Ou that pas is de moyen broken, pour aider and là. you Parce have que no c'est que le means to cœur help them brisé, because c'est pas quelque a chose de broken heart is palpable. not one C'est pas quelque chose de of physique. palpitations or C'est un something bagage that's que le monde a ouais. C'est un bagage que le monde a not something people touché. can see Ça or fait touch. grand monde qui And bat that's why côté. many people who Ils are dorment, next to ils you, pas they lever. sleep, they Ils font don't wake stroke. up, they have Ils ont a ensemble stroke, de they comportements have qu'elles a pas bunch supposées of gagner. behaviors Ils ont that ensemble they de didn't malaise. have. They Des have fois a pas bunch même of qu'à things that they do, réaliser. and you Qui ça don't fait even mon des realize comportements why ça. this person Qui ça has fait this le behavior, attitude why ça. they have Qui this ça fait le marcher attitude, comme ça. why do they Qui ça walk fait like le this, dormir comme why do ça. they sleep Qui ça like fait le this, manger why comme do ça. they eat Des like fois this. nous critiquons Sometimes we mon criticize ça que nous people pas connaît. without Que even monde ça qui knowing a that this attitude person ça. who has this Monde ça qui a attitude, this comportement person who ça. has this C'est le behavior is résultat the d'un result of brisement a de broken cœur. heart. Le cœur brisé, A broken c'est pas heart quelque chose is not que moi something avec that you and capable I ouais. can C'est pas see. quelque chose It's not que moi something avec that you and capable I localiser. can Il est tout à fait locate. facile, cher ami, It's easy, my de dear localiser une blessure physique to see et pour or prendre soin identify de lui. a physical Mais lorsque injury nous sommes and take care of blessés, it. But once c'est our que soul personne, is hurt et or des fois scarred, même si is là that qui no one, blessé not even the person who trouve is en hurt, difficulté finds pour it difficult identifier to les identify blessures de son the âme. wound of the soul. Le problème c'est que blessure là, And the problem is that nous when our sentons soul is wounded, mais we non feel pas qu'à it, but we cannot Moun see qui it. entoure Those nous, who are pas qu'à around ouais us blessure ça, cannot parce identify que this wound l'interne. because it's Et ça fait internal. ça fait le serviteur And that's why the dit servant will dans say Proverbes chapitre 4 Proverbs chapter verset 4, 23 verse et nous lisons comme ça, 23, il dit, and we read and it says, dit Garde ton cœur plus garde que toute autre le chose, cœur plus que toute l'autre bagaille car de lui viennent les parce sources de la que vie. c'est notre cœur les sources de la vie sorties. Il dit garde le cœur It plus says, bien keep que your toute heart bagaille. with all Moi, je dis diligence. au matin, And I cher want to ami tell dans you le this morning, Seigneur, my dear friends c'est in un the Lord, bagage qu'on doit that if you have protéger. something that C'est you un bagage must qu'on doit garder bien. look C'est un bagage qu'on carefully doit or prendre soin closely, something bien. you must Il est take bon pour care prendre soin of. visage. It's good Il to prend take care bien of pour your prendre soin face. corps. It's good to Il est take bon care of pour your changer body. It's cheveux. good to change Pour faire hair, figure paraître to plus make belle. your face Il est appear bon more pour beautiful. acheter de belles It's good robes. to Pour buy mettre sur beautiful nous-mêmes. clothes Il est bon to pour put on acheter yourself, de belles costumes. to buy Pour beautiful bien dresses and habiller. suits to Il est bon dress pour yourself un bon well. soulier It's dans good pied. to Il est have bon pour une belle good shoes, voiture. to have Il est bon a pour une good belle car, maison. to have a Mais good ça qui est home. plus important, But what's qu'on doit most garder important plus that bien, you must c'est look at votre carefully cœur. is your Parce qu'il heart. dit, Because it source says de la vie, that the il source finit de of cœur. life Ma vie, Dieu, cher comes ami dans le from Seigneur, your heart. My dear attitude friends, I comme want un to tell you monde that the gagnant, attitude that you il see someone sortit has notre cœur. comes from Lorsqu'on their voit heart. un monde méchant, When you see ça someone vient that's du evil, cœur. it comes Lorsqu'on from voit their un monde heart. qui serait When you même see monde, someone loves ça vient people, du this cœur. comes from their heart. L'hypocrisie vient Hypocrisy du cœur. comes from La heart. haine, Hatred, la rancune, l'orgueil jealousy, vient du cœur. pride Cher ami, comes il est bon from your pour prendre heart. soin corps. My friend, it's Il est good bon to pour take care prendre of your soin body, to take environnement. care of your Mais le serviteur a dit, But the garde servant le said, cœur guard plus
que your toute heart l'autre more bagaille. than all Parce que things. quel que soit son Because bras le faire, whatever you premier will côté do, the résolution first thing that sortie, the c'est notre solution cœur. is La from Bible your dit, heart. la The Bible bouche says parle that the selon mouth l'abondance du speaks cœur. Donc, only quel que soit on au what monde the heart décide de says. So faire, whatever premier someone côté decides to do, the sorti, first place c'est that notre it cœur. was taken Chers amis dans le is in your Seigneur, heart. My son dear friends in façon the de nous Lord, dire it's a way maintenant for me to que tell you this morning comportement nous
notre that our manière de behavior vivre, or our il way of dépend living de l'état depends de on the notre state âme, of notre our façon soul. de faire face So the à des way situations that we cope de la vie, with c'est life le situations résultat is de the l'état de notre âme. direct Cher ami dans le result of the Seigneur, state of le your soul. cœur So my dear détermine friends, your la heart qualité de la vie. determines the De la même quality manière, of life. cher In the ami dans same le way, Seigneur, my dear friends, the lorsqu'on Lord, est malade, that once you are lorsqu'on a une sick, blessure dans le when pied, you eh bien on have va sick in your marcher, feet, there's a on way va that marcher you walk. droite, You cannot walk parce qu'on straight blessé dans le because pied, you parce qu'on walk frappait with dans the le pied. limp, Eh because bien you were lorsque le hurt cœur on malade, your foot. So la when your vie n'est pas heart normale. is Lorsqu'on a un sick, cœur qui est your life brisé, cannot be ou pas normal. When you qu'à have a vivre broken bien, heart, you cannot ou pas live qu'à well. You fonctionner cannot bien, function ou pas qu'à well. vivre tant que tout le monde, You cannot live lorsque as on a others un cœur when you have qui est brisé. a broken heart. Mais Jésus vient, But et Jesus Jésus came. nous dit, And l'Esprit Jesus du Seigneur, tells us that the Spirit l'Éternel of the est sur Lord, moi, God, car il is voyait on moi us, is pour on me me. guérir ceux He qui has ont le sent cœur me brisé. to heal Jésus the est venu, brokenhearted. cher ami, Jesus pour came, my dear guérir friends, le the cœur Lord, brisé. to heal On the dit ce brokenhearted. matin, I want to tell you this Jésus morning pas that venu Jesus did seulement not come pour faire only marcher les paralytiques. to make the Jésus pas venu paralytic seulement walk. He did not come only Jésus pas venu seulement He did not pour come faire la only multiplication des pains. to multiply Jésus pas the venu loaves. seulement He did not pour come les bails only petites. to give Jésus pas children. venu seulement He did not come pour les faire only aveugles. to make the blind Jésus pas see. venu seulement Jesus did pour not les come faire only boiter to marcher. make the Mais lame Jésus walk, but he venu came pour les guérir to heal ceux qui ont le cœur those who have brisé. a broken heart. Dans son agenda, qu'on In rubrique his agenda, que aurait les there's a section that cœurs they call brisés. broken hearts. Et rubrique ça, And les this consistait à top- guérir l'âme. It Parce que la consists guérison de of l'âme the soul, because the est plus healing of the soul important que la is much guérison more du important cœur. than the healing Cher of ami the dans le body. Seigneur, My dear friends moi, in the je Lord, dis au matin, I want to un tell you cœur this morning brisé that a broken est plus heart dangereux que le is cancer. more dangerous Moi, than je dis au cancer. matin, I want to tell un you this cœur morning brisé that a est plus broken dangereux heart que le is sida. much more Moi, je dangerous dis au than matin, AIDS. I want un to tell cœur you this brisé morning that a est plus broken dangereux heart que is much more coronavirus. dangerous Moi, than je dis au COVID-19. matin, I want to tell un you cœur this morning brisé that a est broken plus heart dangereux is much que more quelle que dangerous soit forme de than any maladie form of qu'on illness t'a that you can imaginé. imagine. Qu'on t'a qu'à imaginer. That you could imagine. Voilà même Jésus. And here, Le cœur Jesus, brisé est tellement dangereux. a broken heart Même is so Jésus, dangerous that even Pour que les Jesus, guérir le for cœur him to brisé, heal il est broken obligé de hearts, gagner une onction he had to have spéciale. a special Il dit l'Esprit anointing. du Seigneur, He says, the Spirit l'Éternel of the est sur Lord moi, God is car on me. l'Éternel m'a For oint. the Lord has Il anointed recevra me. une He onction received a spéciale special pour le anointing cœur for brisé. broken Parce hearts. que le cœur Because brisé, a broken c'est pas heart quelque is not chose one que thing n'importe qui that capable anyone de can traiter. treat. Et matin, And this morning, moi, je voulais parler I want to speak en to you partie de sept types a de little bit blessures about qui 7 brisent le types cœur. of Parlons en heartbreaking partie wounds. I de want to sept speak types de of 7 blessures types que of certains psychologues présentaient heartbreaking wounds qui that brisent le cœur. psychologists Il y a certains say qui parlent de that 5 has broken a Il y a heart. certains qui parlent de plus que 10. There are Mais more nous than parlons 10, ce but we want to matin speak only d'environ 7 types de of around blessures 7 qui types brisent of le heartbreaking cœur. wounds Et that le premier breaks type the de heart. blessure que nous And voulons the parler first one that we want qui to speak brise le cœur, of c'est what le breaks the heart rejet. is Chers amis dans le rejection. Seigneur, My dear friends in the il y a Lord, des gens qui sentirent there are those rejetés people who feel par ses pères. rejected by Il y a des their enfants peers. qui There are sentirent children who rejetés feel par ses rejected parents. by their Il y a des parents. enfants, il y a des And there are épouses people qui sentirent or wives who rejetés feel par leur époux. rejected Il y by a des their husband époux or également, des husbands maris qui who sentirent feel rejetés par leur femme. rejected by their Il y a des wives. gens, chers amis, There are people qui sentent que la société rejetée. feel rejected by society. There's some people that society does not agree with them. Some people, the society has rejected. Some people, parents rejected. Some people, friends rejected. Some people are living in a society where some people are living in a house or an environment. Everything they say is not important. Everything they do is not important. The way that they feel is important. Their words does not mean anything. Their actions do not mean anything. Their here is as if they're not here. They're not here and it doesn't mean anything as well. They feel that they're rejected. They feel that where they are, you don't need them, that no one
takes or cares about them. They feel that where they are, whether they live, whether they die, it's the same thing. They're sick, no one takes care of them. They lay down, no one takes care of them. They go out and they don't come back and nobody asks questions. They are rejected. And one of the heartbreaking wounds that causes a broken heart is rejection. Let me tell you that rejection is one of the greatest wounds that root or at least causes a broken heart. Et deuxième type de blessure. And the second type of wound that we want to speak of this morning that causes a broken heart is abandonment. My dear friends, the Lord, abandonment is a wound that breaks the heart. A woman or a daughter who feels abandoned by their father and they have no way, they will have a broken heart. My dear friends in the Lord, we know that in every family how a father means what it means to a daughter. A daughter may grow and not receive or their father or feel that their father has abandoned them. They will have a broken heart. That's why many times the behavior that they have, that's why generally women who are in this situation, they often pass many men or often pass many boyfriends or often pass many people because they're looking for affection that their father was supposed to give, that their father didn't give. It is a result of a broken heart. They have a heart that's broken, a wound of the soul, because they feel that their father has abandoned or rejected them. Sometimes it makes them fear men. Every time a man appears to them in their mind, if their father abandoned them, if their father turned away and left them, if their father left the mother's house like this, then it means that if I take someone else in my life, if they can have the same attitude, they can have the same behavior. Abandonment is a wound that breaks the heart. Une femme abandonnée par son mari ne Wife peut ne pas abandoned avoir by their un husband cœur brisé. will have Un mari, a une broken madame heart. qui, A un mari husband, qui est a wife, abandonné a par madame husband who eh bien, pas was capable abandoned cœur by his brisé. wife will Et des fois, il y a des have a broken situations qu'on heart. vivre. Some situations that you're living in, there's people who you have counted on, people that you thought would be here for you, and you're looking for them in a difficult situation and you don't see them. This will lead to a broken heart because you counted on them. Because you made beautiful promises with you. They said they would always be with you. They said they would never leave you. And you made great sacrifices for them. You did so much excess things for them. You suffered for them. And when you're in a difficult situation, when you think you can help them, you find them to help, they turn around and leave. This is a sign. This is a wound that breaks the heart. Abandonné par nos amis. Abandoned by Amis dans le friends. Seigneur. My dear friends in Des the amis ont Lord, tellement there's some compté. friends that you Des count amis ont on so tellement much, fait de grands friends sacrifices that pour you lui-même. do so Des many amis ont toujours sacrifices là for, pour lui. friends who Des amis you ont are toujours always là here pour for, supporter. friends you are always Des amis here ont to toujours là support, pour parler friends bien de who lui. you are always Des here amis to tout speak ça good la of them, fait of pour camper everything là that pour they do. lever You lui. stand Et here puis lorsqu'on to a une raise them situation up. And when difficile, you're in a on difficult chercher situation and you're looking for that friend, you look for them and you don't find them. You call them on the phone, they don't answer. You go to their house, they say they're not here. You write them and they don't answer. You text them. You see them that they read the text and they don't answer you. Then you feel that you were Voilà quand tu as abandoned. besoin d'amis ça. You need Voilà this quand tu as friend. besoin de support ça. You needed the Voilà quand tu as support of besoin this friend. d'aide ça. You needed the Voilà help quand tu as of this besoin de friend. parents ça. You needed this Ça parent. This will provoque bring le forth brisement a de broken cœur. heart. Troisième élément que nous And the third parlé element that we'll en speak of partie a qui little est cette bit, that is a blessure de part l'âme of ou a bien broken blessure qui heart or provoque le wounds that brisement de provoke cœur, a broken c'est heart l'humiliation. is humiliation. Chers amis dans le Seigneur, My dear friends in the Lord, personne no one n'a jamais senti qu'il est humilié. likes to feel Alors, fait that cette they're humiliation, humiliated. c'est le When fait de you faire feel sentir à une humiliated, personne, it's as if c'est le fait de faire sentir you make une someone perte feel douloureuse de fierté, de a respect de loss of soi. pride Il y a des gens qui prennent plaisir à humilier self-respect. mon Some people enjoy rabaisser humiliating mon people, lowering Chers amis dans le people. Seigneur, My dear friends in the lorsqu'on Lord, se sent once you humilié, feel that you are lorsqu'on se sent humiliated, once you rabaissé, feel that eh you bien, are il n'est pas capable lowered, de provoquer then this un will bring brisement forth de cœur. a broken Et heart. ça And let me tell you that that's why many surtout of qui us, levaient dans le pays those pauvres,
Et plus grew up in précisément, poor la countries Caïman en and Haïti, more precisely nous in Haiti, in our home, avec un we cœur grow brisé. with a En plus fois, broken nous heart. grandissons Many avec un times père, we grow nous with grandissons a avec une father mère. or a Même si mother, nous faisons bagaille even qui if pas we do bon, something that's les not pour le good, réprimander, for them to les faire reprimand sécuriser us, du they temps make de devant sure mon. that they do it while you're in front of people. I don't know where you know this, where there's some parents who will not punish their child in two, but it's between other people. My dear friends in the Lord, there's some parents in Haiti, for them to punish a child, they must make sure that they put them in nude. They must make sure that they stand with them in the middle of the street, in the neighborhood, to hit them while a friend is passing by and looking at this child receiving a humiliation. Some parents is in front of other people for them to spill out everything in front of other people, that they will tell everything that you do that's not good. Many times when a child grows with a broken heart, when they cannot answer you, they cannot speak to you, they cannot tell you to not speak to them like this, you treat them bad before everyone, you treat them bad before their friends, you treat them bad before their fiancé, you treat them bad before their husband, because you know they will not be able to answer. This is called humiliation. Some people are humiliated at work. Some people are humiliated at school. Some people are humiliated at the church. Some people, even society itself, humiliate them. Some people are humiliated because they're not working or unemployed. Some people are humiliated. Husbands or wives humiliate each other because they don't have a job, because they're the ones that are working and they remind themselves of where they weren't anything and they didn't have a job. They're the ones doing everything. You are useless. Some people humiliate people about their bodies or their appearance or their health, or remind them of the state that they were in. I want to tell you, my dear friends in the Lord, that humiliation is a wound that breaks the heart. When you humiliate someone, when you lower someone, it's a wound that breaks the heart. When you feel humiliated, you will have a wound. Certaines fois, nous sentis nous And humiliés sometimes we feel par des gens qui étaient supposés honorer nous. who were Certaines fois, nous supposed sentis nous to honor humiliés us. We par feel des gens qui étaient humiliated by supposés those who were supporter nous. supposed to Il y support a des parents us. qui There's some subissent parents humiliation. who Il y a des parents qui receive décidaient humiliation. et bien Parents who souffrir. decide Il y a to des parents qui suffer. décidaient Parents pas who vivre decide bien to pour not le live rendre well, petit les to bien. make their Ils children préféraient live pas well. bien They'd rather habiller not pour dress l'habiller well petit so they could Ils dress their préféraient mettre children. un bagage They'd chier dans rather pied put là. something Pour ripped le on their petit feet à l'école so that à they un could bon send their child soulier. to school Et with a good c'est shoe. étonnant pour aller dans nos And then you côtés. Au realize niveau de that graduation, at the moment of the graduation, il faut that aller child, many représenter times they're maman là. humiliated to show représenter their papa là. mother, to show Parce que their maman father, ne parle pas les because bons their mother français. does not Papa ne speak parle pas les French. Their français. father does Parce not que speak dans French. groupe And once they reach il and pas before parler de their friends, they don't want to ça. speak Les of this mamans person. viennent visiter When the mother là. comes to Ils font visit ça them, pas they act like parce que they le don't papa know who parle that person anglais. is, Parce because que they le cannot papa speak parle English, français. because she Parce cannot que le rat speak qui French, soulier pas because the bon. clothes that are on them is not good. But there's something I want you to understand, that many times the ripped clothes that's on the mother, it makes you have this beautiful outfit that you were wearing. Sometimes the ripped shoe that's on the father, it makes you reach where you are. Instead of Il préférait payer éducation, il préférait payer l'école, il préférait prendre soin pour mettre au côté où il est, espérant que demain on va retirer lui-même. Et voilà, ça va subir. And now what they will receive is humiliation. L'humiliation Humiliation breaks the heart. Et ça fait toujours dire. That's why I always C'est une say, mauvaise parenthèse ça. let me open this Tous parenthesis. parents qui là, All parents who are here, les bons pour prendre soin petit d'eux. it's good to take care of Les your bons pour children. occuper petit d'eux. It's good to take care Maman of your veut dire children. bagaille. But there's something I want to Premier tell soin pour prendre you. The cette first person you must take care of is yourself. Répétez-vous. Repeat it for you. Les bons, les très It's importants. good and it's very important. Les seigneurs It's an obligation obligation pour prendre soin to petit take d'eux. care of your children. Les seigneurs It is obligation an obligation pour occuper to petit take care et of your occuper children bien. and take care of Mais them well. premier monde But qu'on the doit first prendre soin, person that you must take c'est care tête. of is yourself. Avec dire qui ça? This means Je what? garantis. I guarantee Si you, je m'achète un soulier, if I buy a shoe, $150 pour petit moi. $150 for my Ça n'a pas children, vendre $200. what's on my feet will Parce cost qu'il faut $200. toujours à Because l'aise you must be always pour dire ça, c'est comfortable pas to mal. say,
this is my father. Faut toujours sentir You must fier. always feel better ça, or c'est maman. proud to say that this is my Faut mother. toujours sentir You must à l'aise. always feel at Pour dire ease ça, c'est to tonton. say this is my uncle. Et une bagaille nous And fait one of the pile things fois. that we do many Nous prenons tout times, ça nous we do gagner. we take Nous longer le everything that we petit have and we give Et it to puis the nous allons child. faire honte petit And monde. we will make the Pour nous child faire fierté. humiliated instead of C'est making them. normal pour mener dans le studio pour faire chez Good, vous. it's normal to Mais go nous to the allons studio dans le and studio do ensemble, your chérie. hair, but we'll go into the On va faire studio le bord, together. m'a pchita l'autre bord. You'll N'a sit sorti bien one frais. place, and I'll ensemble. sit the other, and we'll go out fresh together. L'humiliation brise le cœur. Humiliation breaks the heart. L'humiliation, c'est blessure Humiliation is a wound qui brise that le breaks cœur. the Certaines heart. fois, nous sentir nous humiliés par des gens Sometimes qui you t'a feel supposé humiliated by supporter nous. those who were supposed to support Cher us. ami, il est And my dur dear d'être friends in the Lord, humilié par des it's gens sur qui on te hard comptait. when you are humiliated by those who you counted Nous on. humiliés des fois We are humiliated par des gens sometimes qui étaient by supposés people who were protéger supposed nous. to protect C'est us. de eux nous humiliés. Those are the ones Le who quatrième élément humiliate que us. je veux parler And the fourth element I want to speak of Comme blessure de as a cœur, wound de blessure of de l'âme. a broken C'est la heart or the wound of the trahison. soul is Cher ami dans le Seigneur, betrayal. And my dear friends in the Lord, c'est un Betrayal acte de is, déloyauté délibéré. deliberate is Cher an ami act dans of le deliberate Seigneur, disloyalty. My dear les friends in the durs. Lord, it's Pas besoin de parler hard. personne de trahison. I don't need to speak to Pas besoin anyone de of définir trahison betrayal. à I don't need personne. to define Et betrayal to surtout, nous sommes anyone. haïtiens, nous comme ça And trahir. because we're Haitians, we know what Pas betrayal besoin de means. définir I par don't need to personne. define this Quel que to soit mon anyone. raconte qui ça Everyone être here trahi. knows what Cher betrayal ami dans le means. Seigneur, My dear friends in the c'est Lord, ça qui est plus grave dans la trahison. worse C'est que in seul betrayal monde qui a is that the trahi, only one that can c'est betray monde qui you au compté. is those that you Seul count monde on. qui a The trahi, only one that can betray c'est amis, you is your friend. Seul The monde only qui a trahi, one that can c'est betray monde qu'on you fait is confiance. those that you Mais confide garantis aux in. And ennemis, on I va pas guarantee your trahir, enemy cannot parce que betray les you ennemis ont because they're déjà. already your Ennemis enemy. n'ont pas Your jamais enemy arrivé dans will position never reach pour to the position trahir, to parce betray qu'au you départ, because pour être connaître from the beginning you already knew that they were your enemy. But the one who betrays you is your friend. The one who betrays you is your wife. The one who betrays you is your husband. The one who betrays you is your children. The one who betrays you is your confidant. Those who you confide in, those who you trust, those who you tell your business, those that you show that can speak with them, those that you can count on. It's those people that betray you. And that's why it's a wound of the soul when you're speaking with someone with your whole heart, with a heart of joy, with a heart deliberate, and you realize that you don't know that it's a betrayal. My dear friends in the Lord, that once you receive the strike of the knife, what's hard is not the knife that hurts, but what hurts the most is who gave you and struck this knife. Many times, it's not the knife that hurts. Many times, it's not the words that hurt. Many times, it's not what they do. But what hurts most is who said this. It's who did this. It's who that did this action. It's who spoke of me like this. It's who treated me like this. It's who presented me like this. It's who sold this image of me like this. And I want to tell you this morning, the only person that can betray you is those who are around you. That's why I'll tell you this morning, my dear friends of the Lord, that make sure that you choose carefully your friends with a lot of precaution. Because each friend that you choose today, they are a suspect of your enemy tomorrow. They're your friend today. They'll be your enemy tomorrow. So when you choose a friend, choose the type of enemy that you want. Because your friend today can be your enemy tomorrow. You'll never be an enemy of someone you are never a friend of. I'll repeat it for you. You'll never be an enemy with someone you were never friends with. Some people you have seen you but never were their friend, while they don't know anything of you and you know nothing of them. But generally, all enemies are uncovered from a friendship. My dear friends in the Lord, betrayal, it constitutes of a trust between someone. My dear friends, you can betray, as we said before, by someone
that confiance. you trusted. Et que la trahison, And betrayal des fois, elle est considérée comme étant un crime. is considered as Ça a fait crime. dans certaines That's why in législatures, certain ils legislators, parlaient de they speak crime of a de crime haute trahison. of Parce que la high trahison, treason. certaines Because fois, betrayal est traduite often comme un crime. is translated Et as a crime. cinquième blessure que nous voulons And parler, the fifth cinquième wound élément that we que want nous to voulons speak parler, of, or the fifth qui element constituait we want to speak of, that blessure de is l'âme a qui part brisait le cœur, of the c'est wounds that breaks l'injustice. the heart is Mes amis, injustice. l'injustice, My dear friends in the Lord, il y a des injustice, situations qu'on va vivre, a ces situation that situations you're living injustes. in is an Il y a des gens unjust qui grandissent situation. dans une Some famille, people who grow up où in a toute salle family connaît where cette everything they know injustice. is unjust, Il y aurait aimé tout le monde where sauf they love lui-même. everyone except De for traiter them. tout le monde They bien treat sauf everyone well lui-même. except for them. Même si ton bagage Even fait, if mais there's c'est le something premier that was monde done, qui they're est the tort first person avant that d'entendre are n'importe suspect l'autre before they monde. hear anyone Il n'y a pas else. jamais tenu compte est-ce They qu'il a never tort ou bien realize est-ce qu'il a raison. if it's Si c'est lui true qui or frappe if it's frère not, avant le if they mériter struck bâton. the brother Mais si first, c'est frère then frapper they le jeune must moyen get pour hit. dire But mettre if calmer dodo ça va bien. Ma béto, l'injustice I want commence to tell you d'abord that dans la injustice maison. starts L'injustice first from commence the home. d'abord dans le It starts foyer. first in Et the un petit monde qui family. grandit dans le And a child foyer that côté grows in a family injustice, where there's c'est injustice, certain que les it's bras certain vont that they leader. will Les bras devenir become a responsable qui est leader, someone who is injuste. Parce que responsible les that's grandit unjust, dans because they have l'injustice. grown Nous in connaissons toutes injustice. sortes d'injustices, We chers know all amis, dans le types Seigneur, of à travers le injustice temps. Les throughout femmes time. ont connu pas mal Women who are d'injustice. not- Les hommes ont Men connu pas mal who are d'injustice. known, who are Si unjust. moun nous connaît en pile Children injustice, know injustice dans l'école, injustice dans la société, in school, injustice dans le travail, in the society, injustice dans in l'église the là, job, injustice tout côté. in the church, injustice wherever you go. Et ça a créé And this le creates brisement du a cœur. broken heart. Sixième élément, permettre qu'on aille un peu rapide. And the sixth C'est element allows us to go a little l'impuissance. bit faster. Là, face en Is situation, voilà que impotence. vous êtes When you're puissant. facing Un père qui a position that assistait you're helpless, à la mort de son enfant, et father là, can il n'a pas qu'à press faire rien. Voilà que at the si death mon of the homme child, malade, and the moi pas child qu'à is faire sick, rien and they pour cannot lui. do anything for that Regarder le cap child. souffrir, I'm looking at moi them pas qu'à suffering, faire rien. and I cannot do Bon anything. médicament pour me There's bailler, a tout medicine ça I me would fait give, me bagage and joindre. then everything I do, I Docteur cannot pas find it. A venir doctor sous doesn't want to moi, go to ouais, them. la prière I devant see moi. them, Pourtant, moi, but yet impuissant. I am Moi, levé dans helpless. caille là, And when me I senti reach pas into the grand rien dans house, caille I là. feel like there's Peut-être nothing in si the mon house, yo grand goût, and I pas leave que the manger kids dans caille là. hungry. There's Fait no food journée in the house. I dehors, spent m'a a day rentré tout outside, côté me and I frapper, enter everywhere pas I joindre knock. rien. I do M'a not dit find mon yo anything. grand I goût look at devant, the children pourtant hungry pas qu'à before faire me, rien. but I Moi, cannot do anything. impuissant face à I am situation ça. helpless. M'a regardé que between j'ai the fait mon situation. I'm looking injustice, how pourtant they're pas doing qu'à faire injustice to rien. other Moi, people, impuissant par and I rapport à cannot do elle. anything. M'a regardé que j'ai I am maltraité helpless un between monde, them, how pourtant they're pas qu'à faire treating rien. someone else Moi, bad, voulais yet faire I cannot do bagaille. anything, Moi, but I voulais want faire to do qui j'en ai. something. I want Pourtant to pas help, but yes, impuissant. I appear Ça helpless. blesse l'âme. This Ils ont wounds traité the soul, famille, how they ils ont treat traité des amis, your family, ils how ont they traité treat mon your friend, lacaille. how do they Ou treat paraît those in your impuissant, house. ou pas qu'à You dire appear rien, ou quand at peut lower mon power, you cannot policier, say la anything. batte You scared, maman, you see la a batte police papa, officer de façon striking your mother, your injuste, father, and ou you voulez see that font this is bagaille, unjust, and you ou want pas to qu'à do faire something, but you rien, cannot do ou paraît anything. You impuissant. appear Ou entrer dans le helpless. bureau l'État, You enter ou à fond dossier, ou il avec bureau, l'argent, and you il come pas with your voulu money, recevoir, with your il a case, traité and they don't mal, receive il a you, they treat you bad, they treat you ou paraît wrong, and you impuissant, appear non pas qu'à helpless, faire but you rien, cannot ou do on dit agissez anything. You vrai, want to ou act on tout this ça truth. pour ta You know dit, everything ou you on tout must ça say. pour ta You know faire, everything you mais must ou do, but you impuissant, are ou obligé helpless, rester ou and you must regarder, stay ou and subir look l'injustice, and parce que receive this injustice impuissant because face à you ça. are helpless. Et ça crée And this creates blessure de l'âme. the wound of the soul. Chers amis dans le Seigneur, My dear friends in the Lord, incapacité pour obtenir un ensemble de choses. the Les garçons, ils incapacity comprennent to ça receive très some bien. things, and men Des know fois, this very oui, well. monsieur, ou une belle madame You dans see a mon bien beautiful fort, woman, et puis impuissant. and you're Ça crée helpless. blessure de This l'âme. creates a wound of Ça the soul. crée un This cœur creates brisé. a broken heart. Regardez madame là bien bordée, qui a And you look sorti at bien the belle, woman, bien forme. beautiful, Ben, standing, dans le cas, but in the ah, house. Ça you cannot crée do. This blessure. creates- Pas un nègre là comme ça, un bon nègre John qui là. Un bon gigason là. Ça crée This blessure creates de l'âme. a wound Ça of the soul. crée This creates frustration. Ça frustration. provoque ce qu'on This appelle brings or un causes cœur. a broken heart. Des fois, on dit vieux papa,
sometimes you say ou bien bad dit things vieux mots. or you say Mais bad en fait, il words, n'est but pas at the le end of the day, problème, it's not that that's the c'est problem, vous-même qui but it's impie, you who are ça provoque impotent. le brisement This causes de cœur. a broken heart.
Et septième élément que nous voulons dire pour terminer, And the seventh c'est element we want to say to end l'insécurité. is insecurity. Lorsque on est insécure, When you're ça insecure, crée blessure de l'âme. this creates a wound of Lorsqu'on est en the soul. relation, When you're in a on parle relationship d'insécurité dans la and you're relation. not in security Lorsqu'on in the vit dans un relationship, when you're living in an on environment pas en and you're sécurité, not in il y a security, des gens qui there's même some viennent ici, people who even mais come qui l'aiment here dormir. and Ils when they're toujours going to senti sleep, balle dans they tête. always Parce hear que sorti Haïti, shooting because they dans came zone ils in sorti à ces Haiti, zones in the area cartouches. that they came is Tellement the pas area jamais qu'à where they're dormir. always shooting and they Pas cannot jamais qu'à sleep. reposer en paix. They cannot Même rest lorsque quittent at ease, zone, and even when they là, have ils ont left l'autre the area and they zone. go somewhere Puis quand else, on passe un film dans la télévision, no one can put parce on que a depuis show qu'on or a dormit dans movie des because cartouches even dans in télé, sleep les they envies hear courir, the parce sounds que on the television and their dreams they want to run because inside of them they have a wound. There's a scar that's not healed. Those who go through the event that happened the 10th of January, some people who are fighting, some people who are scared to stay in the house. If the house starts to shake, they want to run. This reminds them of what they lived through. This reminds them of what they were a victim of. This reminds them what they went through already. And this causes an internal scar that causes a wound of the soul. La blessure intérieure, cher ami, An internal est capable wound, de changer comportement au it can monde. change La someone's blessure behavior. intérieure, And inner de wounds créer des méchants. causes Des gens villains. qui Some méchants, people who are c'est par evil, rapport aux it's blessures, because c'est of par a rapport au wound, brisement, it's because des of gens a qui t'ont blessé broken, là, someone des who gens qui hurt them, chichent, someone qui who pas are jamais selfish mon and rien. they never C'est give par anything to rapport aux anyone. It's blessures. because of Dans a les hurt that they situations receive difficiles, when they're in a t'es difficult dans un situation, mauvais they moment, were in a bad monde qui moment, peut and the t'aider, person to pas help them t'aider, didn't even ça help qui them. tombe blessure, This même leaves si le monde a a hurt or a souffert, scar, même even si le though monde they're a suffering, prié, even if they même see si le people are monde a suffering, mouru, someone who's ils crying or is décident de pas dying, they aider, decide parce to que not ça help that c'est une person blessure because this intérieure, is an et internal ça rend wound, l'homme and this méchant. makes man Les blessures evil. intérieures, And internal ils provoquent wounds, it l'amertume. causes bitterness. Some people do not have any joy on their face. Some people, whatever you may give to them, whatever you may do for them, you cannot make them smile because they're hurt inside or internally. Internally, inside of them is eating them up. Even if everyone is happy, you make a party for them. They are hurt inside because they remember that there was a person who did a better party than this that left them, who betrayed them, and now you give them a gift, and why give a gift instead of appreciating the gift? They remember someone who gave them a gift on the same occasion that was even more expensive, and after this gift, that person turned around and left. Whatever you may do for them, the one who is hurt or wounded internally inside of them, their behavior cannot be the same because of a wound that they received that was internal. Whatever you do for them, you cannot put joy on their face, on their heart. Whatever you may do, you cannot change their behavior. Ça va pas changer rien. Ou mettre avec douceur, ça va changer rien. Parce que blessure, ça, sont blessures intérieures et qui provoquent le brisement du cœur. A broken heart. Ma vie dit au matin, I want to tell you this morning j'ai une bonne nouvelle pour that I have good news for si l'homme pas qu'à guérir le you. If cœur man brisé, cannot heal si a l'homme broken pas qu'à heart, changer if le man cœur cannot brisé, change a si l'homme broken pas qu'à heart, if recoller man vos glaciers cannot encore, repair the mais nous pieces again, avons but un we Jésus. have a Jesus. Nous avons Jésus qui oint. We have a Jesus Nous who avons is Jésus qui anointed, recevoir a une Jesus who has onction. received an Nous avons anointing. Jésus qui We have a Jesus that is spécialisé dans la specializes guérison in du the cœur healing of brisé. a broken Nous avons heart. Jésus And qui we have a Jesus who est venu même pour guérir le specifically cœur to brisé. heal those who Parce have qu'il a broken heart. réalisait, Because he Marie realized pas qu'à that guérir Mary le cœur cannot brisé. heal, Madame pas qu'à a guérir le husband cœur cannot brisé. heal a broken heart, Petite a pas wife qu'à cannot guérir heal a le broken cœur heart, brisé. a Il y a un bon child cannot travail heal a qu'on broken gagne heart, pas a qu'à job that you guérir le have cœur cannot brisé. heal a broken Une heart, belle maison a pour acheter beautiful une house, a voiture pas beautiful qu'à car guérir le cannot cœur heal a brisé. broken heart. Il a fallu And que Jésus a reçu it must l'onction be de son done that Père Jesus pour received qu'il the anointing from his Father to finally guérir be able le cœur to heal brisé. Ma broken prière pour hearts. toi ce matin, c'est My prayer for que you même bon Dieu this qui morning is guérit that the coronavirus same là, Jesus même bon the Dieu qui same a God guéri who cancer là, que the le same God guéri who cœur healed the- matin, que le guéri cœur qui brisé, que le guéri make cœur him heal qui your heart. blessé, Heal hearts blessé who are par la trahison, broken by blessé betrayal, par hurt l'humiliation, by humiliation, blessé par hurt l'injustice, by injustice, blessé par le rejet. by Que bon rejection. Dieu guérit May cœur matin. God Ma vision, heal cher your ami, heart dans le this morning. Seigneur. I want to tell you, my Aucun dear friends, the Lord, psychologue ne that peut whatever guérir ton cœur psychologist brisé. Aucun
mari, No aucune femme psychologist pas can guérir heal ton cœur a brisé. broken heart. Vous No me wife faites or tout husband can sauver. heal a Vous broken me heart. passez You can do whatever you garçon. want. You Vous can me pass passez men. fille. You can Vous pass me manger en women. You pile. can eat a Vous allez lot. en You bar. can go Vous to a mettez boire bar. You alcool. can Vous drink mettez alcohol. drogue. You can Vous me take faites tout drugs. You do sauver. whatever Ces you choses want. ne But these guérissent pas le things do cœur not brisé. heal a On broken finit heart. prendre drogue And là. once you La finish taking the passée drug, là. it will La pass. effet drogue la And passée. when On the finit dans la time même of the drug has passed, situation. you La will effet go alcool back la to the passée. situation On finit again. dans la même situation. You'll come back to the situation. You'll find a man here. You'll start to love them very well, and then you reach a situation where something that they will do to you, something that will say to you, that will flash into your mind, something that your ex-husband or ex-wife did. C'est là qui guérit le cœur The one brisé. who Son heals a nom, broken c'est heart, Jésus. his name is Jesus. Elle dit, moi, venez. And he said, I came. Je ne vais venir seulement pour I me did faire not come boiter, only marcher. to make the lame walk. Je ne vais venir seulement I pour did not come multiplier le only pain. to multipy Bah, bread. venez seulement I did not pour me faire come only aveugle, to make the blind même see, venez pour me but I guérir came to heal ceux those qui ont le cœur who brisé. have a broken On va heart. dire au matin, cher ami, I want to tell you Pas this une morning, my dear personne friends in the Lord, responsable de do not let situation. anyone be responsible Se for the sentir situation. blessé If you matin. feel that you are Se hurt this sentir morning, brisé if you matin. feel that you are Se hurt, sentir if you découragé feel that matin. you're discouraged Moi, je this veux morning, dire, I want to vous tell you relevez. that Lavez visage, get up, faites wash your cœur face, content, make mettez yourself belle rate happy, sur vous. put clothes Moi, je on. dis aux amis, I want to tell marchez you, my déchiré, friends, pas guérir that cœur. walking Marchez grit sale, will pas not guérir cœur. heal your heart. Faites Walking des dirty will pitié not pour heal your pas heart. guérir Making cœur. people have pity for you will Seul not heal your celui-là heart. qui The guérit le only cœur person brisé, that heals a c'est broken heart Jésus. Moi, is t'expliquer Jesus. des amis à You faire. can Moi, t'expliquer maman à explain faire. it to Moi, your t'expliquer friend, your frère. mother, you Moi, can explain to t'expliquer your sœur. brother, you can Et moi, explain to your même dire, sister, moi, and I want t'expliquer you to tell you that you can even pasteur. explain the pastor, and the pastor can listen to you. He can listen to you. He can pray for you. Cœur brisé, A broken heart, the one who can guérit le heal cœur a brisé, broken heart, son nom, c'est his name Jésus. Comment is Dieu bénit Jesus. May l'église God bless matin. his church.